And today, few of my friends also joined in this debate. This is going to be one of the hottest topics, the best Prime Minister of India. And when I introduce this subject, already I got a hint of what exactly you're going to hear it today. And I hope you will enjoy the debate. Debate is not to argue and then go home with any kind of problems in your mind. It's we just teaching people how to disagree when you maintain all sort of relationships and all sort of understanding. That's what we're going to do. This is an attempt we are making it. Let me call all my friends on the stage. Jimmy, please come on the stage. Edwin, and Krian ji, please. And Afeef, please come on to the stage. And then, okay, sit on the stage, please. I hope you can. Okay. How many microphones we have? We have only one microphone. You have one. Okay. This is an open debate. Okay. If anybody wants to ask questions, you are free to ask questions. But the question shouldn't take more than a minute because we don't have the time. So we have only 20 minutes. And okay. Okay, this debate is going to be free debate as I mentioned it. You can choose your language, Malayalam or English, whatever comfortable to you. You can use it. There's no restriction as such. You can speak or choose the language that you want. Okay, let me start with our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. I admire it a lot as a Prime Minister, but I want to hear it from you. How do you rate Jawaharlal Nehru as a Prime Minister, as a visionary? Let me start from Afeef, please. Good evening, everybody. Our best Prime Minister, മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനാണ് ഞാൻ നമ്പർ 1 കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യക്ക് പിന്നെ ഒരു രാജ്യത്തെ വളരെ കാഴ്ചപ്പാടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ അത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഈ നിലയിലാക്കിയതിനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പിന്നെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ജവഹർലാൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും ബെസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഞാൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. What do we remember of the man? This is my question. Jawaharlal Nehru, architect of Indian foreign policy. Do you agree on that, Jimmy? Jimmy. Definitely I'm agreeing, but not 100%. If you will mark from 1 to 10, I will give only 8 mark to Jawaharlal Nehru. കാരണം ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടേതായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ഐ വിൽ ടെൽ he succeeded in that. Thank you. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 5 പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസിയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്? First and foremost, I'm not a fan of Jawaharlal Nehru, and I'll put him in the last position only. Okay, so frankly, I will say he was some sort of like I will say is similar to the Photoshopper. Okay, he had the lineage or the family background and good contacts, and he capitalized on his fan following, and that I think is the main success why he is regarded as a pioneer of Indian democracy and all. But for me, as far as I'm concerned, he comes to the last, and he was very wrong in many of the policies,
and I feel he was good in promoting himself as a great leader. Right. Indian Prime Minister still, I think, if you ask me, I would call him as the socialist, the one and only socialist. I mean, we had some people like Gujarat, but then I call him as one of the socialist Prime Minister. Do you agree that, Edwin? Do you agree Jawaharlal Nehru as a socialist Prime Minister? What I consider is, yes, of course, he is also one of the greatest men India ever had, because he's the first Prime Minister. And yes, there can be some glitches, but again, I feel that when we were a part of or under a control of a particular body, and then we were taken off, we got a freedom, and then there should be some commander who should streamline the entire nation. So I do think that yes, he had some let's say vision and was able to mold the countries or the entire nation into a particular standards. I'm not sure on much of what he has done, but yes, I do agree he was also one of the best prime ministers. വളരെയധികം കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ശ്രീ നരസിംഹറാവു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം കഴിവുള്ള ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം. APJ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ, ഏറ്റവും രാജ്യസ്നേഹമുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം നരസിംഹറാവുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളും അദ്ദേഹത്തെ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ എങ്ങനെ നരസിംഹറാവുവിനെ എങ്ങനെയാണ്? നരസിംഹറാവുവിനെയും ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് നടത്തതിൽ പിന്നെ നടത്തതിൽ പിന്നെ നെഹ്റുവിന് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പിന്നെ തുടക്കത്തിലുള്ള സ്ട്രഗിൾ ഒരിക്കലും രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഒരിക്കലും തുടർന്നു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹവും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ കഴിവുകൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചു. ശ്രീ AB വാജ്പേയി ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്, വളരെ മഹാനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ശ്രീ AB വാജ്പേയി. ആ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വി വർ ദേർ. Narasimha Rao has developed a nuclear weapon. So adane kurichu endu parayunnu Jimmy? Are you asking about Narasimha Rao or Narasimha Rao? We are on the Narasimha Rao. The first nuclear, the test was not not by Vajpayee. It was done by. That was Indira Gandhi. Yeah. This is I'm talking about the Pokhran test. Because Pokhran test we were almost done. അപ്പോഴാണ് ഇലക്ഷൻ വന്ന് ഗവൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നരസിംഹ റാവു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പോഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ പരീക്ഷണം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നരസിംഹറാവു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ്. APJ അബ്ദുൽ കലാം ആ സമയത്ത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് അത് പുഷ് ചെയ്ത് വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് റാവുവാണ് അത് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. So അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് റാവുവിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു? See, if you look into that, ആ ഒരു മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് we can see many of the master brains was working with him. One of the master brains was, many economic development that came to in India at the time of Narasimha Rao time, because of India became a globalization. They introduced the globalization because the master brain behind him it was our previous Prime Minister, Mr. Manmohan Singh. Likewise, if you will check, many things like Abdul Kalam was working with him as ശാസ്ത്രകാരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ they were working with him. So definitely
ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ബാബറി മസ്ജിദ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാഡ് മാർക്ക് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും he was a great person, great minister. Definitely we can say that. Now let me go to Rajiv Gandhi. Can I have 1 minute about this topic? Yes, yes. Okay, thank you. Okay, so first and foremost, Narasimha Rao was much better. Somebody was mentioning him as the Chanakya. Yes. Okay, so I forgot who used the term, but Rajit, you yourself were telling that Indira Gandhi did the first test, but Yes. much more before that, there was another person, a very small man by the name Lal Bahadur Shastri, okay, who had plans of doing the this atomic test in the 60s. Okay, so that could be the reason why he was killed and also Assassinated. He was assassinated. Okay, it should use the word assassination only. And very close to the time of his death, Homi J. Baba was also killed in a plane crash. So there was high-profile involvement. It could be KGB, CIA, ISI, or all of them together, and the Chinese intelligence which was behind this. So I will write, and of course, Anil, I don't know why you omitted Lal Bahadur Shastri among the list of the prime ministers. Though he ruled just two years, I will consider him as the best prime minister so far, who was really loyal to the country. Okay. Now let me go to the public, open to all of you. Rajiv Gandhi. Let me come back to Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was one of our favorite prime ministers in India, and somebody has called him as stupid. I don't agree that anyway. I don't agree. He was one of the smartest prime minister that we ever had. Not because I support Congress party or anything. He was a technology advanced guy. He was a technograph, yes, of course. And then foreign policies, when you look at the foreign policies of Indira Gandhi, she was actually an anti-American. To the point of she was an anti-American Indira Gandhi. Even some of the American presidents have called her names, all sort of stories we know. But Rajiv Gandhi, when he came to power, he has moved in a very clear direction. Foreign policies were very clear, defense policies were clear. He wanted to see India as a technically advanced country. So how do you rate this offer to all of you, or anybody can talk about it? How do you rate Rajiv Gandhi as a prime minister? I respect and admire Rajiv Gandhi, but I can rate only 6 out of 10. The reason is we have a lot of disadvantages in terms of relation maintaining, in terms of, he was actually a telecom, he was a revolutionary guy who was bringing the telecom changes, the in the telecom industry. Before there was nothing was there, so he bring the challenges, he bring the new opportunities. But in terms of defense, he had failed because of buffers. He was failed without his mistake, but end of the day he is accountable for that. So only 5 or 6, the maximum I can give. Thank you. I can give only 2 out of 10 because I can call him as a stupid as we change our foreign policy. We have a stated plan that we will not interfere any other countries' internal matters, but he interfere on Sri Lanka and he is there for it also. Yes. He is a technologically advanced prime minister, but I cannot give him more marks. Only 2 out of 10. Yes, please pass on the mic. Yeah, one thing I want to add is, since he mentioned Sri Lanka, why he decided to go to Sri Lanka is, many of us don't know the many facts behind it. One was that, you know who was supplying arms for Tamil forces as well as Sri Lankan forces. That was, Israel was supplying the arms for both of this side. And Indian intelligence agencies know this fact. And he went in to stop it. That is a fact which so many people don't know. And this was mentioned in Jain Commission report. And Jain Commission report even called the killing of Rajiv Gandhi is a master plan by Mossad. Yes. And they even called Subramanian Swamy as an agent of Mossad.
I just wanted to mention. Right. Thank you. And let me now speak about most controversial prime minister that we ever had, Srimati Indira Gandhi, authoritarian, and to one who declared emergency in India. How do you rate Indira Gandhi occupying? എൻ്റെ അറിവിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ്, അതായത് 14 കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണകാലത്താണ്. 6200ഓളം ബാങ്ക്, അതായത് 62,000 ബാങ്കുകളായി മാറി. അതോടുകൂടി സ്മോൾ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ വ്യക്തികളിൽ തന്നെ പിന്നെ സേവിങ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഭരണത്തിൽ എടുത്ത ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ്. We support Narendra Modi as a prime minister. We have certain differences with him, but we like him also in certain areas because he's our prime minister. But we have a fan of Narendra Modi with me. So let me the mic to Narendra Modi. How do you rate Narendra Modi? ആരും എന്നെ അടിക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ what I think is that definitely Modi is a superb salesman. He does everything proactive. And എൻ്റെ മെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ മെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെൻറ്റർ എൻ്റെ ഡാഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബോസാണ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ബോസ് പറയുന്നത് ഡു ഇൻ യുവർ എവറി സ്റ്റെപ്പ്, എവറി ആക്ഷൻ യു ടേക്ക്, ഡോണ്ട് ബി റിയാക്റ്റീവ്, ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ തിങ്സ് ടു കം ടു യു, ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത്. ഒന്നിനും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുറച്ചൊരു അനലറ്റിക് സ്കിൽസ് കൊണ്ട് ആലോചിക്കുക, പിന്നെ ഗോ ഹെഡ് ചെയ്യുക. പുള്ളിനെ പോലെ ഇത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ 10,000 കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 10,000 ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്, 10,000 സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കും ഗ്ലോബൽ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ പോയി, ന്യൂസിലാൻഡിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ UK പോയി, സൗദി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ UAE വന്നു, കാനഡ വന്നു. രാജ്യം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൂടാണ്ട് പുള്ളി അവിടുത്തെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുന്നുണ്ട്. അതാരും നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എല്ലാ മൊമെന്റിലും ഫേസ്ബുക്ക് എന്നൊരു സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ആളെ പോയി പുള്ളി ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത് പുള്ളി പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക, പുള്ളി എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ പോയി കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ കാണുന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഞാൻ സെയിൽസിലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഞങ്ങളുടെ ഈ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 100 ആരോസ് എറിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 വീഴും. അപ്പൊ 100 എറിയണം. അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫാൻ ഓഫ് മോദി. ഇത്രയും പറയാം. മോഡിയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല. വളരെ അധികം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയ as a man who's changed the Indian economy, Narasimha Rao and Manmohan Singh. So what do you think about Manmohan Singh? Yes, he will come in one of my top list among the prime ministers, among the best prime ministers. Manmohan, of course, was educated in the top universities of the world, and he had that standard. Though, as like Modi, he was also ridiculed in the social media because being submissive in presence of Sonia. But he was a silent person, but an active person, and now we all know his value. Okay, now he had given just 1 or 2 speeches, and that is taken by the public. So we really know the value of Manmohan Singh. Of course, like what Edwin was telling, that was the weakness of Manmohan Singh. He was not good in promoting his image, whereas Modi is excellent in doing that, whether for good or bad. But again, this is a skill which we should appreciate for Modi. I just want to add, I'm moving a little towards Modi. I too disagree with Modi on many aspects, but something which attracted me was the surgical strike in the Pak-occupied Kashmir. I myself do not know whether it happened or not, but within 1 week, the title in Gulf News was that Sheikh Mohammed bin Zayed is going to be the chief guest for the Republic Day. I will say that's a great achievement for Modi because he got the support from the Arab world. So
this is something which was lacking in Manmohan Singh, but if he had that skill, he would have been the best Prime Minister. There were two surgical strikes, if you ask me, actually. One on the people in the form of currency notes, and one in Pakistan. There were two surgical strikes. Let me open this question again. There is one more point. The surgical strike happened before, but Modi take a right time, right marketing on that, and it was amazingly marketed. He got a people favor and the country's favor to India. Right. That's what we required. Let me go to people again. So you got something to speak about any other prime minister other than that was listed in this group? Open to anyone. If anybody wants to speak, microphone is yours, all yours. You can take. Anybody wants to speak about any other prime ministers? Right. Okay. Let me come back to. Are you following time? Yes. Time. Okay. Let me. No. Okay. 3 minutes. 5 minutes. 5 minutes more. Okay. Now let me come back to Rajiv Gandhi again. Rajiv Gandhi's security policies. Somebody has mentioned. Was it Adish Bhai has mentioned about LTT and IPK of Indian Peacekeeping Force in Sri Lanka. So how do you rate Rajiv Gandhi's foreign policies, especially in the Southeast Asia? തീർച്ചയായിട്ടും ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക ഡയറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ഗിവിങ് ഹിം എ ഹിറ്റ്, അത് അങ്ങോട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വേണം പറയാം. ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന എതിർപ്പുകൾ, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എതിർപ്പുകൾ, ഇതിലേക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവെന്റീവ് മെഷർ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിരുന്നില്ല. അതായിരുന്നു അവർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാഡ് മാർക്ക്. പഞ്ചാബ് തീവ്രവാദത്തെ അടിച്ചമർത്തി രാജീവ് ഗാന്ധി ആണെന്ന് അറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് രാജീവ് ഗാന്ധി. The terror network that was in Punjab, he has crushed that terror network in Punjab, the Khalistan movement. After that, it is the Rajiv's time. It was completely crushed, and the problem settled down. Went down, Yeah. So, what do you think about the terror network that was crushed in Punjab? ഒരു എന്താ പറയാ, his mother was Indira Gandhi, so she started this one. It's like a family. That's what I felt. Okay. I want to add. Here I will support Indira more because What she did to the Khalistan terrorists during her reign was good and was a real bold step. But what happened during Rajiv's reign, I will say, was a human rights violation. Rather, because 6 were targeted in and around Delhi soon after the assassination of Indira, and many innocents lost their lives and their loved ones. So the term I will use will be human rights violation and not crushing insurgency. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാലം ഉണ്ടായത്. സാം പിട്രോഡ, പ്രത്യേകിച്ച് റോക്ക്വെൽ കോളൻസിൽ സാം പിട്രോഡയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട്? ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് 1986 നമുക്കറിയാം ഹൗ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. The way Sam Petroda came to India with the invitation of Rajiv, that before there is an area which remote location they never have news reached. They never have place which no communication system. Call a remote area. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഓണം വരുമ്പോൾ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണം വരുന്ന ആൾക്കാർ, ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. The way he revolutionized the system, he bring the new concept of a global network integration. The Videh Sanchar Nigam VSNL came on the picture for the global link. It was actually, the revolution was made to India before any other neighboring country. That is the only area which I accept and I admire Rajiv Gandhi. And I have a soft corner because as a
clean person from a personality perspective. His speech I like, I admire, but other things he was a lot of failed. But this is a great achievement. Then they follow Narasimha Rao follows that on the telecom revolution. Then it's followed other people. The mobile revolution comes. Rest is history. Thank you. Thank you. We don't have a bad prime minister or a good prime minister. We have prime ministers, and they have done some good and some bad. This is what my point was actually, because just we were evaluating the prime minister. Now, as we are running out of time, let me go through a little about all the prime ministers. Rajiv Gandhi, the main achievements: economic policies, dismantling license Raj. We didn't speak much about it because we have only 20 minutes. And foreign policy change in relation towards the United States, free market economy, security, dismantle terror network in Punjab. This is one we discussed here. Panchayat Raj, we forgot to mention it. Panchayat Raj, Atish will have much to talk about that. And teacher empowerment program, foreign policy, negative. Sure, it's Bofors. We know about the Bofors and still haunting the family in Bofors. And Jawaharlal Nehru, architect of Indian foreign policy. And dam construction, I'm not going through everything, dam construction. So the irrigation projects. Non-alignment, of course, and Rao, father of reforms. Open equity market, that we didn't discuss about it. Yeah, that's SEBI, and yes. that is something that we need to talk about. Indira Gandhi signed the treaty with the USSR, always anti-US person. Iron Lady. And as he has mentioned it, the nationalization of banks, nationalization of all industries, stopping the privy purse for the kings. So these are her main thing. Atal Bihari Vajpayee, always known for foreign policies, privatized state-controlled institutions. So we had some good prime ministers. This was my point actually. We can't call any prime minister bad or good. Certain areas they go bad, but this is what all I want to talk about. I hope you enjoyed this talk show, and thank you very much.